asigaleyo ku Kampala soka atambuze ebintu ebyo nongo bitadde ku bbali empapula za muli ezongedde okuleetera ku luno kibinnyo era nga kigambibwa nti owa poliisi abadde amanye enfo z'ababbi yafudde kikutuko yafudde kibwatukire ekitaategeerekese kale okusinziira ku mpapula z'amawulire zikwolesa enti nno omugenzi mukwano gwe abadde amanyiddwa nga Medi Mugenyi yagambye nti yakoma okuwuliza omukulu ono nga amukubidde essimu ne boogerako ku Sande wabula teyaddamu kwogera naye bwe yaddamu okugezaako mukubira essimu nga teyitamu naye nga yasembayo okwogera naye nga amugambye nti alinamu lusenyiga olutonotono wabula ate ku Lwokubiri ekiro bannyina b'omugenzi bajja nga bamunoonya mu kumunoonya babuuzako mukwano gwe nga naye aludde omulaba ne bagenda ewuwe bamulabeko bagenza otuuka ewuwe nga bakonkona tayitaba okulingiza mu ddinisa nga yagwa ku mulyango ndowooza nga afudde okumala ennaku bakaŋŋambe ennaku nga 2 oba 1 naye nga n'omulambo guzimbye ono nno wa poliisi yaliko omu ku basirikale abaali okuketta abasibe ababeera mu kkomera abasibiddwa mu Budduukulu nga bazize emisango egy'amaanyi era ng'alina engeri gy'abakettamu ne beeropa nga tebategedde ate era yaliko ow'amaanyi mu kulondola Besigye ebiseera we yatigomeza eggwanga yatigomyako nga abulankana n'abulamu n'agenda wali okutigomya kiba kitegeeza nti abantu batigomya negatively abamenyi b'amateeka be batigomya abantu kati bw'ogamba nti okutigomya kiba kibi aba yali tatigomya ggwanga yali ateekawo obunkenke eryabakuumaddembe kati nno yaliko omu ku bamutambulirangako buli we yaddanga ono nno omusirikale gwe boogerako ye Musa Walugembe nabadde ntunulamu mu byafaayo bye we nagwiridde neeku omubaka Zaake ow'Emityana ng'alina ebigambo byamuwandiiseeko ku Facebook jjukira omubaka ono era ono omwami Zaake y'omu ku baatigomezebwa oba abaakwatibwako n'eryanyi omwami ono omusirikale ono Musa mbibasomere oba gwe bibasomere bayinza ogamba oba bibasomere briefly Zaake byagenze maaso n'okuba nga positinga bye bino wano eno even before a year elapses after the US sanctioned several officers who tortured me in 2020 one of them Musa Walugembe is dead. This is so sad. The state took over my criminal case and denied me justice. I feel sad that he has died before early justice could be delivered, but perhaps the God of justice has ruled accordingly. May his soul not rest until all torture victims get justice. Let this be a message to all who torture us, especially their commander-in-chief. Yani oyo ye mubaka Zaake ng'agenda mu maaso n'okubanga agamba nti n'owakuwadde ng'omwami ono y'omu ku kwabo abantulugunya era bamuteekako US yajja n'eteekaka ne bateekako sanctions ab'enjawulo mwalimu baminisita mwalimu abasirikale mwalimu abantu bangi abagenda maaso n'okubanga bateekebwako sanctions. Kakati ono yasangiddwa mu nnyumba ye okusinziira ku poliisi ku Sande ng'agenze maaso n'okubanga yafudde okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango yasangiddwa mu nnyumba era nga ekyamuse tekinnamanyibwa naye nga ffe tugamba nti omwoyo gwe Omukama Katonda agende maaso n'okubanga agulamuza kisa yadde Zaake agambye tawummula mirembe until naye kati ffe tumusayira okuwummula emirembe kale ate ebyo nga tuyitadde ku bbali pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Tiwabulwa Museveni bw'abadde
nga aliko eyo Langsab region ng'agenda maaso n'okuba ng'ayogerako n'abalamu. Jjukira waliwo enkola compensation egenda mu maaso eyo era nga boogerezeganya butya bwe bayinza okugenda mu maaso n'okuba nga baba compensatinga abo abaafiirwa ebintu byabwe mu lutalo n'ebintu eby'enjawulo. Ne pulezidenti w'eggwanga lino agambye nti compensation tesoboka kubanga bonna babeera compensated, bonna nga baddizibwawo ebyo ebintu bye baafiirwa okusingira ddala abo abaafiirwa mu lutalo nga tekisoboka. Era n'asaba minisita wa Justice and Constitutional Affairs Honorable Mau namugamba wamma bannyonnyole. Mau najja n'abagamba nti muzeeyi okusinziira ku mateeka kiraga nti bonna balina okusasulwa. President n'agamba ebya Mau mu byesonyi mu biveeko ayagala babuza. Kale katubirabe. I have been told that compensation is not normally done for wars. Anno mi ang'eyo ni chuloro kiken peo timo ikom jama meo ya ilweny. Or natural disasters. Onyodong peko mora meo ya amenu lo wandano konudo ya ibotuba. We have got our powerful lawyer there. Mao can guide us. Do they normally compensate for war and natural disasters or what? You tell us. Wano tieke de minister melo kobi kom guoko penchik enromo kobi wani chul ka chullo. Umaro chullo chulla me utiu chullo me oyai kobi kom lueny. Your Excellency, compensation can be done to restore livelihoods of people resulting from war according to the laws of a particular nation and the policies of that nation. And in our laws today, compensation is allowed. Be careful about Mao. Aduo kobni ka yini tikere Mao yini go here tutwal. Because Mao is saying that, because you see what happened was that for us, we were planning for rehabilitation. Ana mitakobuni itutu borwa nuwano ti ugoye pulan mero rocho Uganda. But some lawyers went to court and got this award of compensation. When I heard about it, I said, you people, how you talk and you see how to resolve it. Ente karawana ti yumano opini da mogo ginote woro ko court kana mengola te beriye me miro dong chul. Ente karame ana winyo ana te ko bijona ni loka ke de jonno. But now Mao is saying that because it was smuggled into the law, it is now also law. Ento Minister Mao webityo President w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta attibwa habulwa Museveni kagenda mu maaso n'okwogerako ne minisita we ate nga ye President General owa DP Robert Mao bali mwise Robert Mao agamba amateeka agamu gali simagodi ne gateekebwamu ne temugayita mateeka President waffe. Kale ate ebyo nga tubitadde ku bbali. Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti yabaddeko mu palamenti nga palamenti jukira yazeemu okutula yavudde mu recess era yabagambye nti nga tuvudde mu recess oba badde mpanvu oba nyimpi yabadde ayogerako ku bintu by'abantu abajjibwa mu America oba badipotingibwa ne bakomezebwawo mu ggwanga Uganda. Ono agamba nti lwaki bonna ababaddeyo si bannayuganda bonna naye lwaki bonna abavuddeyo baleeteddwa mu Uganda bwe baba babbi olaba omuntu wogenda okwesanga nga neighborwo mubbi bwe bakwata nti gw'omu ku basuspect nga nawe tomumanyi gavumenti yandivuddeyo neyongera okunnyonnyola ku nsonga eno butya bwegenda okugikwatako katulabe ebisingawo. Yeah. Is it true? If so, how? What's the arrangement?
What kind of people are these? Do they not have their countries where they originally come from? Why Uganda? And if Uganda, where? I think all of these issues need to come through. And if the reports are untrue, it would be good that they clarify here on the floor of Parliament and say it is entirely untrue. Then we know how to proceed. But if it is true, let's not operate surreptitiously. The country needs to know who are these. Somebody might wake up and there's a criminal as their neighbor and they have no idea. The second issue and final issue, Right Honourable Speaker. For the umpteenth time, Right Honourable Speaker, I've raised issues to do with prisoners who, as a result of the Supreme Court ruling on the 31st of January this year, which was to the effect that civilians have no place before military courts. And all those files should be transferred to civilian courts. That was an order of the Supreme Court. Up until now, Honourable Speaker, that has not happened. Each time we raise the issue here, the Attorney General has said, well, Article 120, the DPP cannot be ordered around. The DPP, who is now exiting that office to become principal judge, has not moved. We get back to you, government. What is happening? Honourable Speaker, there has been two recent rulings. One, Sechitole Koyasin, also known as Machete versus Uganda, and another, Agaba Anthony, also known as Bob Biang versus Uganda. These two were sent to jail by the court-martial. Now, the court-martial is functus official, no longer has any jurisdiction over them. They went to the High Court to seek bail as their cases get to be processed whichever way. There is two rulings here, one by the Honorable Justice Professor Andrew Hauha and the Honorable Justice Emmanuel Baguma that I want to lay here. These rulings are to the effect, court was saying, we cannot entertain a matter which has not been properly brought before us as the High Court. So the High Court was saying the Supreme Court said those files should be transferred to the civilian courts, the High Court. That has not happened yet. And so court is saying, you go back to jail because for us we don't have any authority over you. There is ping pong, Right Honourable Speaker. Rights are being trampled upon. Justice is not being served. Where should these people go? Because that would also mean they are illegally in jail. Bwe bityo nno bwe bibadde mu Parliament, Lop Joel Ssenyonyi ng'agamba nti abantu bano abali mu komera bo lwaki tebavaayo ng'ate jjukira bano baali bawozesebwa mu kkooti y'amagye ne kkooti enkulu ne Vice Supreme Court negamba nti kiba kikyamu abantu ababulijjo okozesebwa mu kkooti y'amagye kati bo ne babatwala eyo nakati tebavangayo bagamba lwaki tebabajjaayo kubanga kati gufuuse nagwo omusango okubasiba ebbanga eddene nga tebalina kuwozesebwa konna kwe bawadde. Kakati ate ebyo nga tutadde ku bbali ye omubaka wa Kira Municipality omwami Ibrahim Ssemujju Ngandira mu Parliament yavudde ne yeekokkola engeri poliisi gyekolamu emirimu gyayo. Agamba nti no obudde bwe twolekeddemu bwakati abaganyo singa poliisi egenda mu maaso n'okubanga ate ekyakwata bwetyo ebintu ebikwata. Agamba nti no abantu balina okubanga basomesebwa eddembe lyabwe ate mpozi ne poliisi naye bagisomese butya bweyina okubanga ekwata abantu. Kale tugenda kulekeramu story ya mwami Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda ate the Ugandan abenga ajja naye n'akutwala mu sports mu nsiike they are the ones who took us there. Then they said don't come back to open the office, you are in a procession. Tear gas. So I wanted you, Madam Speaker, since we have the Minister of Internal Affairs, tell us if political parties are banned. If an MP cannot address a meeting in his constituency, that we should go and look for permits. Our leader, Dr. Kizza Besigye, who fought for the freedom of this country, remains in jail 8 months later. The one who was tweeting President Museveni when he was sick in Ruwero. And that's why, by the way, when you are defeating the Honorable Kadaga, I was very happy. The senior people have conspired to let down the country. You want to take away my happiness? It is mine, it is personal. So Dr. Besigye, who fought, I saw her, she said she was very senior. There are those who were with Museveni in the bush, tweeted him. Sam Mugumia, who was with you in FDC before I joined, he was kidnapped. Up to now, we don't know where he is. So my issue, Madam Speaker, is the issue of deteriorating civic space that I ask.
Okay, tubadde tugenze maaso nokuba tutandika n'omuzannyo gwa cricket nga omwanatu ttiimu ey'abakyala ey'omuzannyo ogwo giyite Victoria Pearls eri mu ggwanga lyattu erya Namibia weegenda maaso n'okubeera ng'ettunkira mu mpaka ziri eza ICC Women's T20 World Cup qualifiers era ng'olunaku olw'eggulo ng'oggyeko bo baabaddeyo oba twabaddeyo n'emizannyo egiwererako ko twasoose okulaba eggwanga lyattu erya Tanzania bakubye eggwanga erya Rwanda bagisinzeeko runs zabadde 18 ne tulaba Namibia eyagenze maaso n'okubeera nga nayo yabadde mu nsiike yabadde nga ewazanya n'eggwanga lyattu erya Sierra Leone era nga Namibia yawangudde we yasinzeeko eggwanga eryo ne runs 52. Nigeria yabadde mu nsiike n'eggwanga lyattu erya Zimbabwe era nagwo omuzannyo gwagenze maaso n'okubeera gwawedde nga Zimbabwe ewangudde omuzannyo ogwo nga esinzeeko wickets zabadde 10 ate olwo omuzannyo ogutwagenze maaso n'okuba nga tulaba ogwano ffe munda mu Uganda Kenya yabadde ettunka n'eggwanga lyattu erya Uganda era omuzannyo ogwo twagenze maaso n'okubeera nga twaguwangudde we twakubye eggwanga lyattu erya Kenya we twabasinzeeko wickets zabadde 8 ekyo ne kisobozesa okubeera nga mwanatu twagenze okubeera nga tuzanya olunaku olwaleero empaka za semifinals era nga tugenda beera nga tutunka n'eggwanga lyattu eryaki n'eggwanga lyattu erya Zimbabwe ate olwo ssaawa nga 9 awo tujja beera nga tulaba eggwanga lyattu erya Namibia nga batunka n'eggwanga erya Tanzania ne kati nnyo katugende maaso n'okubeera nga tulaba omukulu Deus akwasa ne Captain Janat Mbabazi kye bagenze maaso n'okubeera nga boogerako omuzannyo gw'eggulo. Ni bulungi against Kenya tuwangudde geemu yaffe esembe ya group kati ekyo kitegeeza nti tumaze bakubiri mu group B kituyambako qualifying mu semi-final gye tugenda zanya enkya ku makya tugenda zanya against Zimbabwe abaana bazanye bulungi ebintu bye basinzeemu at least bali tunoonya nti consistency ku game eri gye twazanya eyajjo kituyambyeko okulaba nti confidence egenda ebuildinga nga etutuka mu semi-final. Mu Zimbabwe tujja kukola kyekimu tumenga sure nti tukola ebintu byaffe basics zaffe tuzikole bulungi game plan tuzexecute bulungi tuzanye nabo games eziwerako team zombi zemanyi Zimbabwe abantu bagamba nti yamanyi naye ffe tumanyi tukola betulina okukola nga bulijjo nga tutandise kubikola tujja kufuna obuwanguzi. As a team we opted to ball and earlier during the day there was quite a lot of wind and having our bowlers come and take advantage of the wind. Mutoni was bowling quite decently in the power play and Konsi coming in to strike, picking the top order in the power play. I think those are the things that worked out for us, being able to pick to strike in the power play. Also I think Steph Immaculate and Akiteng bowled really well. They came and contained the game, went for very few runs and helped us. I think also as a fielding unit we're able to get as many run-outs as possible in this game, and I think that's what helped us restrict them to a very defendable score for us. With the bat, I think for the first time we had a very decent power play, good power play. We had about 30 runs in the power play for a team, for a score that we needed to go at a bit 5 and over. I think we achieved that. Contained the wicket column and just batted with less pressure, trying to rotate strike here and there. Yeah, I think that's what we did well. Definitely, it's a very special moment for me as a top order batter on the team. You're expected to score runs, and you're expected to win games for us and for the team. And to be able to do that in this game, for me, it's very special. Scoring my first international 50, I've dreamt to to do that as a batter, and I'm very happy and proud that I was able to do that. But also very happy that I was able to have the support of the other batters on the wicket with me, Esther Iloku, Rita Msamali coming on, and us anchoring the game and taking the game to and winning the game. I think was a plus for me. So yeah, I'm excited. Yeah, definitely tomorrow is like the final for us. It's going to be tough, but I hope that this wins, that the consecutive wins that we've had, gives us a bit more confidence going in to bat. We plan to keep it very simple and enjoy ourselves, and just stick to our process and play the way that we have been playing. If we're able to do that, we should be able to to actually win the semi-final tomorrow.
Well, ndozo ogenze maaso n'okubeera nga olaba omwana muwala Janet Mbabazi ng'ayogera ku nsonga nnyingi nnyo. Omuzannyo ogw'olunaku olwaliro gugenda beera gwa ssaawa 4 nga batunkana eggwanga lyattu erya Zimbabwe ku luzannya olwa semi-finals. Naye ye ng'omuntu olunaku olw'eggulo yagenze maaso n'okubeera nga yaskowarinze half century yasoose mu muzannyo oba mu mpaka eza T20 international. Mwana wattu katugende maaso n'okuba nga tumwagaliza ebirungi oludda olweyo. Nzikiriza ngende maaso n'okubeera ngenda koko ku nsonga za Kampala Queens, ku nsonga oba ku mawulire ga mwana muwala gwe bayita Shakira Nakwanga yagenze maaso n'okubeera nga munange olunaku olw'eggulo yalangiriddwa nga kapiteeni omujja owa ttiimu eyo. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'okubeera nga yabadde kapiteeni wa ttiimu eyo sizoni ewedde. Mwana muwala Shamira Nalujja yagenda maaso n'okubeera nga yawulira ttiimu eyo n'agenda mu ggwanga erya Belarus ne yeegatta ku ttiimu gye bayita FC Minsk ey'abakyala era nga kakati mwana muwala Shakira Nakwanga yagenda mu maaso n'okubeera nga obwanga bumwolekera okulaba nga atwala ttiimu eya Kampala Queens mu maaso okutandikira ddala mu mpaka eza CAF Women's Champions League qualifiers bagenda mu maaso n'okubeera nga basamba wali mu ggwanga lyattu erya Kenya. Okay, n'ensonga endala gye njagala okubeera ngendako ekwatagana ne mwana mulenzi gwe bayita Ange Apostoglo yagenda mu maaso n'okubeera nga gye buvuddekoko yatendekakoko ttiimu ya Tottenham Hotspur era n'agenda n'okubeera nga yabayamba okutwala ekikopo ekyali kisoose mu bulamu bwabwe okumala ebbanga lya myaka 17 yadde nga mu liigi tebakola bulungi. Ekintu ekyagenda maaso n'okubeera nga kyakakako bakama bwe oludda olweyo bagende maaso n'okubeera nga bamukwata ku nkoona. Kakati amawulire ngenze maaso n'okubeera nga afuna okuva mu ggwanga lyattu erya Bugirimaani kw'ossa Netherlands galaga nti n'omwana mulenzi oyo Ange Postecoglou ayagalwa ttiimu 2 okuva mu ggwanga erya Germany gite eya FC Bayer Leverkusen eyakagenda maaso n'okubeera nga yakutte Erik ten Hag konkoona akwasa ne mwana ne ttiimu eya Fenerbahce ey'eggwanga lyattu eryaki ey'eggwanga lyattu erya Netherlands. Okay, ku nsonga endala nga nvudde ku nsonga ya mwana mulenzi Ange Postecoglou kangende ku nsonga za mwana mulenzi Lucas Paqueta kubanga kati zigenze maaso n'okubeera nga zituwa ekkoona eddala. Olunaku olwaleero wagenze maaso n'okubeera nga avaayo nti n'agamba nti no ali mu kutunulira ali mu kunyumyamu ne baloya be okulaba oba basobola okubeera nga bakuba ekitongole ekitwala omupiira mu ggwanga lyattu erya Bungereza mu mbuga z'amateeka oluvannyuma lw'okubeera nga mwanattu bagenze maaso n'okubeera nga bamwononera emyaka kumpi 2. Jjukira nti no mwana mulenzi oyo bagenda maaso n'okubeera nga bamuteekako agasangosango nti no yafuna yellow card ezekipanze asobola okubeera nga abeetinga wali afune ku kasente. Munnange ebintu ne byagenda maaso n'okuba nga bifuluma. Infact n'alemesebwa okwegatta ku ttiimu ya Manchester City ku bukadde 85 ebiseera ebyo. Kati avuddeyo n'agamba nti nalina ensonga nnyingi nnyo lwaki mwanyamivu ku nsonga kuba ku ngeri FA gye yakwatamu ensonga ze. Ebyo byonna tujja kugenda maaso n'okubeera nga tubigoberera naddala ebiva ku nsonga za mwana mulenzi oyo w'emyaka 28 kyolina okuba nga okola kwe kusigala ku Rest TV. Mason Greenwood gwe njagala okubeera nga nsembyayo olunaku olwaleero. Mwana mulenzi oyo jjuka yasambirako ku ttiimu ya Manchester United nga etuli kaakano asambira ttiimu ya Marseille. Mwana wattu eggwanga lyattu erya Jamaica libadde ligenda maaso n'okubeera nga limwogereza okulaba oba asobola okubeera nga abasambira omupiira ogw'eggwanga oluvannyuma okubeera nga yafuna passport yaabwe kw'ossa n'okubeera nga alangirirwa ng'omutuuze w'e Jamaica. Mwana mulenzi oyo agenze maaso n'okubeera nga yekyusizza mu kiti nga embazi n'agamba sigenda beera nga nkola ki nga mbasambira. Jjukira nti n'omwana mulenzi oyo asobola okubeera nga asambira eggwanga lyattu erya Bungereza omupiira be yakasambira omulundi gumu kw'ossa n'eggwanga lyattu erya Jamaica batasambirangako omupiira yadde. Era nga bulijjo wanaabeerawo ekigenze maaso n'okubeera nga kiva oludda olweyo sigala wano ku Rest TV. Era nja beera nga nkomawo wali ekawungeezi ku ssaawa 1:3 ku byemizannyo okugenda maaso n'okubeera nga ensonga ezo n'endala tugenda maaso n'okubeera nga tuzoogerakoko. Nenzikiriza akati ngende maaso n'okubeera nga nkaddiza mwana mulenzi kitiibwa Emma agende maaso n'okubeera nga tutwala mu maaso musaafu